Gente, isso é uma bobagem. O cara deturpou o que eu falei. O cara me processou porque eu disse que o sujeito que matou não tinha Deus no coração. Isso é um exemplo típico de um sujeito que não acredita em Deus. Matou um menino de 2 anos de idade, tentou fuzilar 3 ou 4 pessoas. É um exemplo típico de um sujeito que não acredita em Deus. O cara deturpou o que eu falei. Deixa direto essa pesquisa aí, que eu quero ver como as pessoas que são crentes, que são tementes a Deus, são muito maiores de quem não teme a Deus. As pessoas que são crentes, que são tementes a Deus, são muito maiores de quem não teme a Deus. O cara me processou porque eu disse que o sujeito que matou não tinha Deus no coração. Mas quero mostrar também que tem gente que não acredita em Deus. É por isso que o mundo está essa porcaria. Guerra, peste, fome, tudo mais. Entendeu como é que é o negócio? São os caras do mal. Eu não tenho absolutamente nada contra ateu. Quem não acredita em Deus não precisa me assistir não, gente. Quem é ateu não precisa me assistir não. Eu não tenho absolutamente nada contra ateu. Se eu fizer uma pesquisa aqui, se você acredita em Deus ou não, é capaz de aparecer gente que não acredita em Deus. Eu não tenho absolutamente nada contra ateu. Eu fiz a pergunta, você acredita em Deus? E tem 325 pessoas que não acreditam. Vocês que não acreditam, se vocês quiserem assistir outro canal, não tem problema nenhum. Eu não faço questão nenhuma de que ateu assista o meu programa, nenhuma. Eu não tenho absolutamente nada contra ateu. Tem até uma associação de ateus que pediu o direito de resposta para falar aqui. Diz que eu teria metido o pau em quem não acredita em Deus. Eu que se lasque quem não acredita em Deus. Eu que se lasque quem não acredita em Deus. Agora, como é que eu posso ser preconceituoso contra alguém? Quem acredita em Deus, continue comigo. Quem não acredita, não precisa nem votar, não. Não preciso de ateu, eu não quero assistir do meu programa. Ah, mas você não é democrático. Nessa questão eu não sou, não. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Agora, como é que eu posso ser preconceituoso contra alguém? Porque não é possível. Quem não acredita em Deus não tem limite. Não tem limite. Agora, como é que eu posso ser preconceituoso contra alguém? Eu que se lasque quem não acredita em Deus. Agora, eu acho que tem uma frase de um outro filósofo que a vida não teria, é mais ou menos isso que eu não vou lembrar, que a vida não teria razão de ser se o sujeito não acreditasse em Deus. Sabe de quem é essa frase? Do Russell, que foi um dos maiores ateus que eu conheci. Do Russell. Why are you not a Christian? Because I see no evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favor of the existence of God, and none of them seem to me to be logically valid. Do you think there's a practical reason for having a religious belief for many people? Well, there can't be a practical reason for believing what isn't true. That's quite, at least I rule it out as impossible. Either the thing is true or it isn't. If it is true, you should believe it, and if it isn't, you shouldn't. And if you can't find out whether it's true or whether it isn't, you should suspend judgment. But you can't, it seems to me, a fundamental dishonesty and a fundamental treachery to intellectual integrity to hold a belief because you think it's useful and not because you think it's true. Well, I was thinking of those people who find that some kind of religious code helps them to live their lives. It gives them a very strict set of rules, the rights and the wrongs. Yes, but those rules are generally quite mistaken. A great many of them do more harm than good, and they would probably be able to find a rational morality that they could live by if they dropped this irrational, traditional, taboo morality that comes down from savage ages. But are we, perhaps the ordinary person, perhaps isn't strong enough to find this own personal ethic? They have to have something imposed upon them from outside. Oh, I don't think that's true. And what is imposed on you from outside is of no value whatever. It doesn't count. Well, you were brought up, of course, as a Christian. When did you first decide that you did not want to remain a believer in the Christian ethic? I never decided that I didn't want to remain a believer. I decided between the ages of 15 and 18, I spent almost all my spare time
thinking about Christian dogmas and trying to find out whether there was any reason to believe them. And by the time I was 18, I discarded the last of them. Do you think that that gave you an extra strength in your life? Oh, I don't know. No, I shouldn't have said so. Neither extra strength nor the opposite. I mean, I was just engaged in the pursuit of knowledge. As you approach the end of life, do you have any fear of some kind of afterlife, or do you feel that that is just an impossibility? No, I think that's nonsense. There is no afterlife? None whatever. Do you have any fear of something that is common amongst atheists and agnostics who have been atheists or agnostics all their lives, who are converted just before they die to a form of religion? Well, you know, it doesn't happen nearly as often as religious people think it does. Because religious people, most of them, think that it's a virtuous act to tell lies about the deathbeds of agnostics and such.